game. Okay. Wat sê? Nou wil ek iets gee maar ek bietjie harder sit op die Discord. Nee, jy hoef nie. Ek het ook al. Nice. Dis eintlik baie eenvoudig. Die Hypecop speel. Ons kan? Ons het nog ooit tyd vir dit. Ja, hy begin eers oor 'n uur. O, Ja. okay. Hy begin 5 uur, eindig 8 uur. Fair enough. Sê ek ook. 'n bietjie whistle warrior, weet jy. Dan gaan ek 'n bietjie craft wees. Kan Mario Party private maak hoor. Ek sê net. Ja, as jy wil saamjou kan maar saamjou. Ja, maar nou gaan hulle nie meer kan nie. Dankie kos hulle. Okay. Fair enough. Want Fair. ek as jy wil jy mobile zijn word jou. Ja, hoekom nie, ek moet opwarm. Ag, hier is eintlik nog lekker jy baie zijn word. Dis daai extra shield met hulle wegvat in my opinie. Ja, nee, hulle moet nog eens. Want ek kry soos white beams, so beam ek ouens heeltemal op white, nee, maar ek kry hulle nie gedaan nie want hulle is so one tap nog met white en alles. Sorry, nee. Sê ja. Yo. Nou, weet rarig jy wat. Oh! Man, hulle weet nie wat nie. Arme ou. Ek kyk net hoe word die ou gefoot word. Ek wou nie gefoot word nie, jy weet dis garage nou hy 'n fight car het. Oh, this guy. Die shakedown is disrespectful dog. Oh, dit die ilbron pickaxe. Ek sien so. Maar wat is daardie pickaxe van die daardie graaf? Wat sal begraaf kry? Ek dink is safe te word. En dit safe word die pickaxe is dit grind. Ja, dis safe the world pickaxe daai. I dink ek het 2 of 3 pickaxes van save the world. Maar jy goeie een as jy, dis baie slegte een. Want daai enetjie lyk awesome. Maar ek soek die munitions expert plein weg as 'n skin. Kom ek wees eerlik. Jy check my combo Stefan. Die rip-off Superman. Dudududu. Niet. Van 3. Hy doen wou saam met ons. Rusty can, ja. Imagine if you can just what's it in? Of is by most damage ding. Ja. Wat? Kan jy dalk vir my 'n pump koop? Kom. Ek kan nie meer dit. Okay. Kan ek dan 'n attack vat? Ja. Daar gaan die span maat die guy. Hy het nog die Jos opgetel. Ja nee, ek weet. Nou sien ek van waarop word ons so getarget die hele tyd. Die bricks van. Die span voor ons, ja, gaan nou. Ek het een van hulle die ou onderste shot is daar en ek het Ek was geklinger. Binnen? Iemand raak. Dat ek geklinger word. Hierdie ouens target my. Ons moet na hulle toe. Pas op.
hulle is nog steeds hier voor. Ek skiem ons camp net in tag die hele tyd. Wag, hier is 'n shot kyk vir jou. Jy weet ons moet na hulle toe beweeg, nee? Ek vat daai graan. Ek gaan hulle ship vanaf gepraat dat hulle nie kan eintlik aanval nie. Ek saam met jou hierbo. Default white. Hy word geraas hierso. Ek's by jou. Ek dink. Iemand op jou. Jy het hom. Nee. Drop maar een af. Default probeer push. Alles duur onder. Ja, ek sien. Oh, hier sit onder 'n kou. Oh, slag. Ek heb het ook, ja, hy finish. Hy's actually good guy. Ook hier raas op nou ook. Just kom met in tuin eers en joe, dan kan jy hier raas en hulle gaan nou daar aanhou dood kry. Ja, ek met my in 'n account gesit het. Net op my oopgered het. Daar's 'n perskin, is daai ek dink hy het hom nog daar. Maar nee, hy is nog even nog. Hy is wel nog 'n guy. Dis bij 3v1. iemand. Ag nee, wel 9 nie. Ag, Stefan 9 nie clutch, hy was nie so goed nie. Daai pack hy is wel baie gay, maar ja. Daai is nog makkie. Ek het hom eerste geskiet, jy het gesien. Ja. Dan emote hulle op my. Die sleg. Nou, hulle het baie gay gespeel. Ons span was ook gay om al die heals te vat en net te leave. Hy het letterlik elke liewe laaste heal gevat behalwe my 3 vissies. Hy het alles vir my gevat, behalwe ek dink dit was 'n shot cake wat agter gelos het. Hy's gay. En er was nog net een shot cake ook, ek dink. En die een shot cake het ek op my en jou gebruik. Ag, maar dis 'n woolly mammoth. Ja, ek sien so. Hy sê jy baie grap daar. Nou, ek sal daai skaar vat, as niemand dit gaan vat nie. Ek hoor dit was syne hoor. Ag, hy het dit in my weer gedrop, so. Stop, bounce breek jy af. Hoe hy dit in drop net. Doen jy net op daai ouetjie daarbo? Jy weet te aggressive te peek, ek sal 'n tag 2842 of Jy weet ek kan rush. Spider-Man. Sê net jy weet ek kan rush. Julie, mamma het ophou voor my kom. In my geheading. Doen jy uit. Ag, en Julie, mamma het afskiet. Hulle het ietsie wat bitterlik hard maak, hoor. Ek weet. Hy Spider-Man het ek hard gehit al. Oh, ek kry super tags. Op jou ouetjie daarbo. Ek heb my nou weer getag hier. Net waar ek probeer uitkom. Ek jou ouetjie ook, Hy het onder toe geëdit. Op my. Okay. Hy gaan weer boos toe.
115 in kop. Die ander ouetjie ook in ons boltsievers, pas op het. Ja, ek hoor. By die 5 shot tracker op ou, sy shot is amper gekrek dink ek. Op my af. Wow. Hierdie ouetjie het ek in die kop getref vir 108. Hy is my kry. Word jy die hele tyd uitgesjok? Net pizza's hoor. Jy moet pizza. Kan jy nie die hele tyd doen, want dan is autisties. Ja nee. Waar is die laaste? Wat gaan jy sien net die hele tyd? Dit is Jack. vriende, maar hulle is nie dieselfde span. Ek skiem ons join hulle lobbies en ons gooi hulle. Spanne. Weet jy wat ek bedoel? Ja. Wow. Wil jy my net liever 'n nuwe lobby join? Hy het sommer net doodgeval soos die retard wat hy is. Nee, maar soos wat hulle doen is dit gay. Ja, ons join sommer en die munition experts nou. Ja, sharp. En dan gaan Maar as we doen is, ons moet dit doen. As hy soos die Brody pump kry by die vending machine, dan slaan ons op die laaste kant om dan net dit op. Ja, Wat sien is dit? hierdie ouetjie. Okay. Anonymous 290. Kyk. Dis volkom, nee. Hy het my gejuke. Oh. Hy het my gejuke. Nee, ek het so gesien. Maar ek was slim en het gewag om te sien wat maak hy. Sien, dit is spanne. Nee, Die ander is vir jou in. Fiets. ja. Wie wat dan moet hulle inbring? Hulle moet dus daai van C's go doen, hè? Dan vat hulle Jy word nie kyk kind. Ek skiet nou maar mense op range met my shotgun. Dis ons, Stefan. Ek spesifiek my ou te beam wat ek daai ouetjie wat jy van gepraat Jy, het. wat jy span 5, né? Ja, Ek skiet jou spanmaat, hè? hulle rush my. Daai ouetjie wat ek so baie getag het. Ek het ook die spanmaat gekry. Dis die spanmaat wat ek dood het. Ag, wow. Het ek jou geshot? Ja, Jammer. Dis ek. kyk. Ons team net. Aks. Het jy rocket ammo? Ja. Nee, ek het nie. Daai was ek. Nee. Okay. Sorry. Aurora kom op van dink sy gaan jou third party of iets. Die mense raas my. Wie skiet die hele tyd die ding so? Ek was weer nou in storm geskiet met daai ding. Ek. Die ophou, ek skiet die hele tyd by. Binne ek skiet hulle ook weg, hoor. Dit is wat ek gedraai het om te doen is hulle wegskiet. Jy het my weggeskiet in die storm. Ja, wel dis jy en hulle ook.
hy binne? Like it op die docks. Imagine I one pump. Ja nee, dit sou rarig snaaks wees so. Ek love het hulle op my lag en alles, maar ek het dat heel, soos letterlik hulle spanmaat net geklip, soos volaan. Dis Hulle Tommy. Het jy gesien hoe lelik ek hulle aanhou gedoen het? Ja, jy het sommer so opgespring en toe kwak begin skiet. Okay, nou doen ons die ding. Okay. Ons daar ek join. Hulle gaan nou al drie in dieselfde span en gaan weer. Nee. Kyk net waar hy eers gaan. Jo. Ek wil hom. Bly op jy op een, ek bly op die ander een. Nee, beter ping. Ek sou op span 1. Hulle het beter ping gehad. Ek het 'n goue spaz. Maar hulle verwag dit, want almal weet nou hulle team. Of ek skiem, Stefan? Ek het 'n goeie idee. As jy ander mense 3 spanne vir maak, ek gaan ek en jy in 'n span wat dit nie vol is nie. Dan moet een van hulle saam moet gaan. Sien jy wat ek bedoel? Probeer sê. Ja. Want die randoms wat ons sê, die ouens het ek laag gemaak, die ouens het nie. Ek het nie wat se naam sê. Maar ek hier daaronder het ek weer getag, Ek skiet hom van ver af met 'n SMG. Paar keer getref. Hy is laag, ek het hom getag vir Ja, ek shields. het enetjie gaan staan en dood, man. Spray heeltyd op hulle, so die tyd kry om te... Shots gekrak op een. Gedown. Was aanhou, ons dans op haar stou. Ek het daai laaste op gedaan en geteabag. Okay, hy's laag. Ja, ek op. Yo! Ora vir die clutch. Legend. Ek was by die box en toe dooi daar die ander ouetjie. Ons spanmaat is 'n freaking legend. Hy het net vir die 7 damage gedoen. Ek het daai ouetjie laag gemaak, nee. En toe kry hy 'n lucky pump op my. Nee, toe kom die Ora en clutch het net voordat hy iets kon op my doen. En daai ander ouetjie wat ek gedown het, en daai ander ouetjie het ek op gedaan. So ek het op hulle gelag en toe het ek op een van hulle geteabag. Jeez, though. Wat dit kry vir mense wat team. Kyk. So Stefan, as elkeen 'n span volmaak nou, nee, dan gaan ons elkeen in 'n random span in. Soos gaan in 'n span wat nog nie soos vol is nie. Ja, dit. Maar as ons dit doen, dan gaan ja, hulle span 1 ek dink. Ja. Maar dis wat sonder dat hulle almal nou weer op mekaar is. Maar jy weet nog steeds team, ons het nog Ja. aparte span. Word ook crash. Wat is span is jy? 2. Kijk Stefan, ek span 1 en gaan na jou toe kom, nee. Okay. Sien jy my? Jy Ek gaan hardloop na verkeerde jou kant toe. Waar hardloop Jy span...
Ja, ek span 2 toe. Ek span 2, 5 hè. Ek sien so by jou. Hallo daar. Hallo. Ek het Ja, weer die gay launcher. Een van die mense is op ons. Ek's op jou. O, dis jy. Sorry, ek dink is iemand anders. Nee, ek Maar nou, ek wil het- nie nou- battle jou. Ja. Wag vir daai ou stil te staan, daai ou van hulle span. Hy een ou van hulle, dan kan ek ook net kop skoot. Ja. Wanneer wil jy hulle rush? Die een oukie in storm, focus hom. Ek gaan nou in zone kom, ek dink hy's white. Oukie nou in zone. Wanneer? Launch saam met my? Wanneer? Wag. Wag net vir die oukie. Hierso is 'n ouetjie onder ons. Wanneer is jy? Ja, daar so is. Ek gaan gou-gou raak. Wat is jy? Dit van is ek. Ja, hulle team. Ek gaan nie switch nie. Dis kom ek hulle die hele tyd weg launch. Tog is jy met een ou van dieselfde skin as jy nou. Dink. Is dit? Ja nee, ek lees Nog- sommer. Ja, ek sê was vir daai en sê. Hulle speel gay, so ja. Incredible price. Check out the links to the AK400 and AK620 in the video description. Ja, man, ons is gay. Owen says he loves the series. It's been super helpful. Thank you so much. I'm glad it's been helpful to you. They're building their first PC ever. They personally don't care Sien for 32 the punte, RGB. cash, no. They just want performance, except Wil jy maar 'n bietjie arena speel om op te warm so ver of willing to dump it if it gets wil jy maar ons nog steeds zone wars of iets doen? Ja, but they do want to Arena, zone wars, Zone Wars. original budget 1600. Okay. They're willing to go up to 1750. popular, Let's see what lawless guy. Daardie ander enetjie wat ons speel, die 16 man een. We'll jump into this long parcels. I see we got a lot of fans. $1,841. You're already 16 man. considerably Ek soek nou eers daai een. almost $100 over your stretch budget, let alone the $1,600 you want to Zone spend. wars, zone So wars, let's zone take wars, a look. zone I see we've got a monitor in here. Let's start there. We'll get a 1080p. Ek het die 42 man een, ek het nie die 16. Okay, daar het ek die 16 een. MSI Optics T241. Ja, In hy my opinion, is the AOC 24G2, which you can actually get for $10 cheaper. So that may be an area we can save some money. And we've got a ton of fans, and I can see why, because we've got the Lian Li 011 Dynamic. Yes, this is, first of all, very expensive case, $109. That's kind of Turn on your bonkers jackal. to me. Oh my at gosh, this level, follow the and I enemies. know a lot of people fall in love with Oh this my stuff. gosh, where's That's this how game? marketing takes over your brain. Jackie And Chan. anybody out there who thinks Next up, we got marketing Jack doesn't of the affect Sea them, Fetish. you just What I do don't is know turn it. on your You're not jackal. self-aware. Oh my gosh, All follow the impacted by enemies. marketing, Look otherwise at they this. wouldn't spend all this Oh money my gosh, doing it. where's So this game? this is Oh, one enemy. area where I think we just Jackie so Chan. Yeah, that's an Next up, awesome looking case. Can I afford that for my build? Is that going to hurt my performance right now? I think you already know in your head. Yes, you're already hurting your performance. Now listen, if you find some extra cash and you don't mind spending a little extra, I don't have a problem with buying aesthetics. We all like aesthetics. We all want our PC to look super cool. Makes us feel better. Makes us have pride in what we've accomplished there. But this is just one of those things where $189. Now we're starting to get a little ridiculous. And then you've got just a ton of Arctic fans, and I know why. You need to populate that case with fans. I don't think it comes with any fans, to be honest. Now these Arctic P12 fans are great. They're also relatively cheap. I will say you can get a 5-pack of the ones that actually daisy chain together, the PWM plugs that daisy chain together. Makes just cable management way easier if you're going to get this many Arctic fans. Look for the Arctic P12. Franken Rocket League. I see some problems with the build itself. Let's go through this. Now look, technically this build all works together. I think it is a first time build. Good job creating a rough draft. But let's go ahead and Winnen gaan op die duos enetjie. Winnen. first issue.
Winnen. Die duo Hierdie een. seentjie. Ja, ek ken wat se naam is Wian het dit gister 'n bietjie gespeel. Was dit goed, die device een? Ja, I got what you like, yeah. I got what you like, yeah. Don't put up a fight, no, no. This is not the same architecture as a Ryzen 5600 or 5600X. It has half the amount of cache. It trades a lot of graphics you don't need and kyk hoe sideways loop hierdie ouetjie. Kykie. Wat gaan... Oeh. En hy was al nog. Dis weer. Ja, ja. Dis syte man, ek speel. Hierdie werk soos endgame, soos in heeltemal. Maar boos, niemand speel daar aan en ek en jy gejoid nie. Ja, Daai een was eintlik nog wel goed, ja. hy was lekker. Kom ons gaan vir team 3 as iemand in hom is nie. Okay. Span 3! Oh my word, span 13, span 3. Ander ouers die in, oh my, is jy autisties? Ja, yes. Ja, ek wil change team nie. Hoe was ek net gewand van? Is hy al dood wou dan? Ja. Ek cycle die altyd maar ek kry jou. Hey Joe. Leef net gou binne sodat ons net in dieselfde span kan gaan, want jy kan nie weer spanne ruil tot in Ja, kan ek nie gaan dan hierdie klas speel? Ja, ja. Ek leef dan. Nee, okay. Maar we moeten die altijd nie weer oorsoek. Hierheen gaan ons dit aan. So jy kan wag jy net hier, het gaan ons vinniger ons wees. Jy kan nie gaan staan en spanne verander nie. no reason you need the mag X size of the Tomahawk. This is a board. First of all, this board is never sold at its MSRP. It's sold slightly below its MSRP, and it was a good recommendation over there at the time. But in the U.S., this board is never sold at MSRP. It's typically sold for almost $300. Although I see the price now has come down to $229, $230. So ek begin uit Mats hardkoop na amper. There's a B550 version of this board that's just as good. The only difference, remember, is that one of the M.2 slots on the X570 will be an additional PCIe Gen 4 one. My word, dis so irriterend. Die mense het ons so twee span op weer ons SMG hulle al net van verskillende kante. To get this, let alone two. Dis laat. Okay. To get this motherboard, again, it's all just marketing. We gotta get a better motherboard. This memory, I just like, Team Group. Why? I often push Team Group stuff. I think they sell good products at a good price point. But this is, I think, a little bit dirty, and I'm gonna call them out a little bit here. Okay, so what they've done here is this is 8 gigabyte, 2x8 gigabyte DDR4 3200 CL22. Actually, what's That's the NFC what the insane. whole That is farm is actually insanely gonna be? loose I'm pennies. curious The as way well. they market this thing, I think it's really a little dirty. Again, okay. Team Group, Another I'm anvil? on this one. I like your other stuff. pressure I'm plates, coming so with you on that this must one. hold the Problem I water, have yeah. with this is that they Alright. basically say they're calling it T-Create, as though it's for creators. no. No, this memory's for nobody. Nobody should be buying this memory. It's garbage silicon. They're basically pushing too fast, and that's why they've had to loosen the timings up so much on the XMP profile in order to get it to run 3200. This is trash silicon, okay? This should have been discarded. It should have been a 2666 kit instead or something like that, but just not something that you should be buying. For the drives, again, I don't mind the Samsung 970 EVO, and then you've got kind of a more budget-oriented drive. I think that's fine. I'd probably try and get two
a single 2 terabyte drive instead. And then for the graphics card, we're just spending a lot of money on this particular RTX 3060. Listen, the NVIDIA graphics cards, the 3060s, for whatever reason, are just ridiculously priced. The 3060s not bad pricing compared to their AMD competitors. The 3060 is nuts, absolutely nuts. People should not be buying the 3060 at the current price of about $500 to $550. Mense speel nou die solo een saam met ons. Ons is nog in die solo een, Slammy. Ja, ons is hier. Ons is. Die ou Zonwars is daar. Slim kinkie. Ja. Ja, ja. And you can prevent V-Bucks scams. Do not share your password with anyone. Tegenwoordig, Stefan. Excuse? Hou op je password vir mense stuur. Sê 2 boetie ook. Ja, kom. Nou, gaan sy password weggee, sê V-Bucks password. Arme haai. Team 3 is gevat. Team 4 winnen. Team 4. Team 4. 4. Yay! Drop op jou car, ek raak. Ek sê is op hy. Ek probeer net nie op 'n congested luier wees nie. Kort spray in die rug. Ja. Ja nee, die spray in die rug het my gehelp. En dis het kom ons nie vir alle mense so goed gaan nie, Stefan. Ek het probeer wegkom en so wat ek spray in die rug. Maar dit ek het nog gesê, hoe kom van die just met die bou op, maar dan bou op teen ander mense so goed. Ek het eintlik gedink dit is probeer. Ek wou oor hulle gaan. Nee, wou nie. Ja, maar jy sien net nie my plan nie. Maar die mense eintlik is nie baie weet. My tunnelling is actually not too bad for the knee. Yo, daai ouetjie is klaar. Daai een ouetjie wat hulle so verstaan nie. Een ouetjie wat lekker.
Nyam. Spawn in. Spawn in. 4 Stefan. O. Ek het 'n sniper nee, ek skiem ons box op en ons kyk vir tags. Stefan. Dit gaan in box uit, box is op. En mense wat just op die onder vloer is. 99 by blauw uit. Die blauw uit daar. Daai ouetjie, daai uit wat hy voorbij. Mense probeer sprei, hou net. Soek jy minis? Ek het Hierso. niks, dankie. Volg my. Sneaky jou. Jy sien jou by my? Ons sneak kom hierso. Hierdie ouetjie. Ja, jy sou net hier bo. Ons sprei dan jump ons in sy box. 1, 2, 3, gaan. Man, box. Moet dalk eerder slaap en haal. Ja. Bou net 'n kant onder jou, want dit is mense ook. Ek was net oor gesprei. Hier is net op, Bernard. Wow. Ja nee, dit was congested op daardie lyn. Ja, Bernard. Maar hier is hoe die cashback van die so, ons moet nou uitfigure, wie is IGL, wie is Fragger. Kies nou, want ons gaan nie nou die hele tijd kijk Bernard. Wat is? Kies nou of jy IGL of Fragger wil doen. Ons gaan nie nou die hele tijd Waarbij het dit maak eindelijk baie saak, want enetjie moet slaap in game, enetjie moet proef in game, alles. Ja, het is baie Stefan. So, jy moet vir my vertel wat jy moet doen. Ek sal IGL. Okay. Ja. Hy kon nie homself uitgeef. Playboy, rarig. Rex Flex. Waar so is jy? Ek was gesê die dinges in 15 minute gaan ons verder wil wie sit. O. Ek het dit nooit gehoor he. Terwyl ons vir dit wag, kry vir jou 'n drink of iets. Soos 'n bottel of water of wat. Ek gaan nou vir my iets kry om te drink. Ja, ek gaan ook nou 'n bottel gaan haal. Power supply just with something. Some of them like that, so I always like to get this has it launched
Sou dit so lank dalk daarso as dit gaan wil wees. Is boosted. All right, we've got Pico X. This is for their cousin. They want to get started on their own gaming PC, but this person also wants to upgrade their PC. So they're going to offer to sell them their old PC. Dit wys nog nie dat jy daarop kan gaan nie. Ek glo nie dit sal nou dadelik wees ja. Jammer. Okay. And of course, you want to go ahead and sell them your old PC. Let's take a look and see if this is a scam. I think this will also be helpful if you want to, should they upgrade or should they just hold on to what they have. Okay, we've got a lot of parts here. I see the whole list is $868. Looks like you're going to sell them an i7-8700. Not a bad CPU. And you've got the Hyper 212 Evo on there. Perfectly good cooler. That's a Logitech Mag jy iets sien? 7700. Although you do have a Z370 motherboard. It's fine. It's kind of a cheaper, more budget Z370. Nothing to really write home about. MSI Gaming Plus. And then you've got 16 gigabytes of DDR4 2666 CL19, which is not good memory. And I see that we don't have an SSD here. We are operating off of a hard drive, which wasn't that uncommon a couple of years ago to still be building budget gaming PCs using a hard drive. So I'm not going to beat you up about that. But, you know, if you don't have an SSD in this build. And the card we've got, pretty good price on the card. 1080. Oh my word, Stefan. Wat? Gets you kind of roughly the performance of an RX 60. Dit die cutscene op wat ek nou het. Ja, ek sien. Giet. Ja. Gaan jy die item shop? Nee. Nou, gaan op by dance. How sweet, nee. Dan kyk na jou kat se gesig. Okay, laat ek gou daai kit kry. How sweet sê jy? Ja. Lyk so weird. Ek doen soms verskillende skins uit, kyk hoe lyk dit. Oh my word, okay. Dit is met Peely. Ek het Peely probeer, Peely was nie so cool soos wat ek dink nie. Oh my word, imagine Grutsen. Don't buy 60 Hz 1080p monitors, especially for $150. Right now for $169 you can get the AOC 24G2. Check out our best gaming monitor guide. I'll also leave a link to that down in the video description if you want to check it out. Phenomenal 1080p gaming monitor for only $30 more. Only $20 more, so I would definitely go in that direction. And then we've got a keyboard, a mouse, these are fine, a decent-ish headset. Again, $868, just went ahead and took out all the extraneous stuff, so it looks like your build, about $614 is what you're coming up with based on your valuation of, and PC Part Picker's valuation of these parts. I mean, it's hard to build something right now for $615, especially with a GTX 1080 level of performance to it. But let's do this. Let's see what we can do, and then we'll figure out whether or not you're scamming your cousin. Okay, I call this 1080p budget gaming. Why? Because that's what we're working on here. I came up with $765 new. Now, this is about the cheapest new build that I could put together where I feel really good about the performance on it. I went with the i3 12100F. This will actually, believe it or not, this is going to be, in a lot of performance metrics, that CPU that you have, the i7-8700. That's how far a leap the 12th gen Intel was from previous generations. $107. It's hard to beat this CPU right now, and honestly, I would not consider any AMD CPU below the 5600 just for this reason, because of the i3 12100. For this, we went with the Gigabyte B660 MPS 3H. Now, Jason, didn't you tell me that you should avoid this motherboard? Yes, for the i5 series, you should avoid it. It doesn't run the CPU at quite the full frequency. It's very close, but it's off by enough that it will hurt gaming performance. Motherboards should not hurt or help gaming performance. They should be neutral, always neutral. So if you see something like that, definitely avoid it. But for the i3 in testing, found that runs it at the full frequency, no problem. i3 obviously not as demanding, and it's going to save us about $20 on the motherboard, so I went that direction. I simply went with a cheap DDR4 3200 CL16 2x8 gigabyte kit for 16 gigabytes total, $55 Silicon Power. Same with storage, just went with the cheapest M.2 I could find, 512 gigs. Now, probably could find a slightly cheaper SATA, but we're talking dollars here, and it's not worth it. I would go with an M.2 instead. For the graphics card, we did end up with something that's got a little bit more performance, about 10-12% more performance than that 1080, and it's brand new too. It'll have a little brand new.
That's the RX 6600. Really nice GPU right now. You Wat? can get this over at Newegg in the US for $315 after Ga je rebate. eerder nie wysie? Get used to rebates because Hoekom nie? the retailers bought so many of these Hoekom? cards when prices were still inflated. They're trying to get rid of those cards, but it's not like anyone's going to come help them. They're going to have to sell them at a loss. So the only way a lot of these retailers are going to work out a deal is to go back to the manufacturer and say, hey, you got to come back and help us out by cutting in some rebates. That's how we're going to reduce prices. So get used to these rebates as the GPU market gets lower and lower. But this is a great card. You can also look at the RTX 3050. Right now, $315 same price. The 6600 just kind of walks Voor nu. with it if we're just talking about gaming. I just went with a cheap case here, the Antec NX 200M. Only comes with one included fan, but for this build, that's really all you need. If you want, add in a couple of fans in the front, go right ahead. I don't really think it's necessary. You should get with that negative pressure in the case, and it's got kind of a nice mesh opening on it. And then for the PSU, just cheapest unit I could find right now, which is the unit that's on sale, Cooler Master Master Watt. It's actually 650 watts, way more power than we absolutely need for this. We'll give you some options to upgrade the GPU in the future, obviously, though. And right now, it's super cheap at $50. Okay, so let's take a look. Are you scamming your cousin or not? So for our build, we came out with $766. Now, there are advantages to our build. It's faster. It's faster in gaming. Got a better gaming graphics card. And it's got an SSD. You're still using the hard drive, which is kind of crazy in 2022. Ours came out 765, yours came out 614. So really, it's about $150 difference. Ours is brand new, yours is used. Are you scamming your cousin? I don't scam. It might be a little bit of a harsh word. I think you're probably overcharging a little bit, given the age of the system and the performance level and the fact that it doesn't have an SSD. Yeah, so I think you're definitely probably overcharging them a little bit on this. I'd probably come down a little bit more. Honestly, though, I think your cousin should definitely look at building something new. Frankly, for you, you could probably just go ahead and upgrade that GTX 1080 to something much higher performance. Just upgrade the GPU and keep going with their current system, and your cousin could build something new. Just something to think about. Remember, if you got value in the video, give it a like. It makes a huge difference, especially this guy right here. And of course, subscribe and click that bell icon. That way you get notified when we release cool content. Nog 7 minute. Meow. What happens if you install a GPU without its cooler? Let's find out. As a warning, removing a GPU's cooler can void its warranty, depending on the manufacturer. So please don't try this at home. With the car. Jeez. Wat win? Ek sien die ouens wat just random game speedrun hulle die super slide, maar jy maar op die goed like actually insane. Ai, Vernon. Bam, 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 bam. Wat kyk jy? Iets dom, maar nie waar nie. Want ek kan het van hier af hoor. Stefan, wil jy geskaard wees vir life?
Ek sal lankal deur baie goed woon en so maak jy baie verskil nie. Hier's next level goed, maar okay. Nee, duidelik nog nie gaan staan en bokke regtig slag, ja. Ons het soos 'n Reddit 50-50 ding is, nee. Kom ek nou na jou huis toe en moer jou. Ons hier ready 50-50 nie kan meer. Hy is bietjie te fucked up. Maar dis even Itzebeth. Kyk dit net so sien. Ek het. O, 'n ander een nou. Nou, Ag, dit is so erg. Ja. Elke keer wat ek op dit wat is dit die laserbeam ding? Wanneer? Is dit die laserbeam video? Dis is so erg, man. nee, nie daai van ja, dan okay, dan ja, dan jy weet mos dat ek kom my ding mos voor die skerm en dan Ja, ja, ek sien dit. ons het dit uitgehang. Dit was. Want dan kyk of die cash kan om nou wil opwys. Gaan sommer sperm selletjie wees. Drie games 'n uur, né? Ons gaan 3 games 'n uur speel. Okay. Okay. Ek kan nie ready nie. What the fuck? Hoekom kan ek nie ready nie? Ek weet nie. Ag, ek leef gou en dan invite my. Devin, ek wil nie saam join nie. I'll say disabled. Ja, want jy was No, alleen. no disabled. Kom van en sit dit op. Dit wys vir my creative. Ja, hy moes nou verander. Ja. Die my gelief het om meer. Ek is kalm soos 'n dag op Willem. Nee, is hy. Ek kan nie. Game. What the fuck? Dalk Ek moet vir ek jou net vir modder. altyd vuur. Of ek met jou doen join. Okay. Soos en ek sien dit plein weg nie. Is dit TFA aan? Nou shit, Vernon. Gaan net altyd vuur en dan weer inkom. Okay. Die
Game is gay, partykeer. Jy weet die skool waarin Ari is een van die beste skole in die land met rugby, né? Skos hy? Jeppies. O ja. Ja, ek En weet. help mekaar is ook. Jy weet ons het hulle gewen hè, JP. Maar word hoor ons gerank omdat hulle teen beter skole speel. Dis net ek sad sien ek dink. Ja. An actor named Sean risked his life to transform for a role. He went 9 straight days without sleep so that the tissues under his eyes would swell off. These Fortnite has crashed. years of fighting in World War II did to the face of a young Very good, Stefan, very good. As the museum caption reads, the first face looks at you, the second face looks through you. Since 9/11, 4 times as many U.S. service members and veterans have died by suicide than have been killed in combat. 2008, Chinese milk company Sanlu tainted their baby formula with melamine so that they could pass quality control. As a result, at least 6 infants died from kidney stones and hundreds of thousands more got sick. This photo shows main culprit Gang Jinping begging for forgiveness during his trial before he was executed by firing squad. It was such a massive scandal that Chinese people still refuse to buy baby formula domestically. Morbid Facts, Part 204. Let's see if we can get my first legendary. There's a new My Little Pony movie coming out in 5 weeks. How excited are you? There's a new My Little Pony movie. Taking pride in what you have, very nice. And much better cable management than what I've got going on here. Welkom, game.